τίποτα. Ούτε να ανέβω δεν χρειάζεται. Αγοράκια μου! Η ζωή είναι δρόμος, επεισόδιο 2. Miroslav Radulica, Wrangler Jeep Gladiator. Πάμε βουνό. Μιρο όμως δεν ξέρει τι το περιμένει, γιατί θα σκάσω με το άμμο να του κάνω πλάκα. Και πάμε δυναμικά με πλάτη flex car και τα μέτρια στους μέτριους. Έλα μαλάκα, πού είσαι? Servo! Bogris is coming. Are you ready for off-road? Come, I'm waiting for you. Let's go off-road. Let's go. Freddo espresso σκέτο, φίλε. Freddo espresso σκέτο. Ναι. Άιντε, see you, I'm coming with a monster. Άιντε, see you. Θα του φύγει το σφράγισμα. Offroad, καφεδάκι! Άιντε, let's go offroad, ρε μαλάκα! Let's go! Gear in the side. You know, my experience is not so big about off-road cars like yours, because you had it as a hobby, but the only thing I miss in this car is I would expect a little bit more luxury This is you, in there. This is me though, yes. People who drive doesn't matter. It's, for example, this little switch here, it's purely mechanical, you know, so it cannot be broken so easy. I asked already, and the interesting is about this, when it's in four wheels, the part-time is that every wheel give extra horsepower to adapt in the landscape. About Wrangler and off-road guys, because this car is made to be customized, how to say, because for example at my Land Rover, what I did, it is the most you can do in this kind of car, and the wheels are still too small for off-road. Here you can put amazingly huge wheels and like straight from the factory, how to say. Whoa, it's blocked. Oh! Wait, open the gate. Open the gate. What the fuck? Έλα, Servo! No, tell me, first of all your journey about cars. You start, I think, if I imagine Serbian mentality, Balkans mentality, to drive from 10 years old or 11. So tell me all 11, your path. 11, imagine. Yeah. But I was stealing a car, of course, from my father. Yes. And we had a big commercial van. So that's on what car I learned to drive. It was Ford Transit. 1995, let's say, year of May. Then I start when I was 11, stealing it from my father and driving it. It had a big shifter here and it was shaking like this, some diesel engine and all this, you know, no servo, no nothing. So this is where I learned to drive, of course, and even one time it had a tricky key, you know. Only the guy who drives it every day, he knows how to turn it off. And me, stupid, stole it, and I don't know what happened, why I stopped and turned it off. I couldn't turn it on anymore. Excellent. Then, of course, couldn't hide, yes, that I stole it, and I just pushed it off the road, and of course, no phones, no nothing. I went home, I wrote a message to my parents, you know, hey, I took the car, sorry for this. Secret 5 years. Yeah. And then, what's your path? I mean, your first car was? I bought, of course, as everyone
from Serbia, young age, no money. I bought a used car, although it was pretty good. Audi A6. Yugo? Oh. No, I was doing a test with the Yugo. Of course, stupid me coming with a car. Coming with the car to driver's test license to get the license. And of course, after this, I had to downgrade a little bit because I crashed with this car. Yes, completely done. Stupid me, young, of course. And then to be able to fix it, and I swapped it for Ford Fiesta 1992, a small car. And there is an amazing story about this car. I played in Serbia in FMP, and Olympiacos came, and I had friends, of course, Miloš Teodosic, playing for Olympiacos, and one of my friends was with me, and he said, let's pick up Miloš, and I thought it's only 3 of us gonna go for a drink. When we came in front of the hotel, he brought 3 more guys. So imagine Fiesta, Ford Fiesta, how much? Me driving like this with the knees all the way up to my ears. Here is my friend with Miloš Teodosic in his lap. And I think 3 or 4 guys at the back, but at the Ford Fiesta we couldn't go at the hill. And no normal guys, No. More than 100 kilos everybody. Exactly, yes, because I remember clearly I'm in front of the hotel and this other guy said, shit malaka, call taxi. And of course Miloš said, what the fuck, what taxi, everybody fit. The interesting part is the difference when you was in US and play in NBA, what car you had there, and in China also. This is the 2 stories I need to know for sure about team cars. Of course they don't give you team cars, but in United States, like they don't give you anything, you need to buy for yourself or rent or whatever, so I bought. Of course, I was always contrary to everything, so in United States, where everybody drives big cars like this or even bigger, this is considered, I think, a small or a medium pickup truck. So I bought a Mini Cooper. It was my second car, Mini Cooper, and third. I mean, I was a fan of Mini. Not The small one or the small one, not the country. I had the small one also, the 2008. Cooper S and with a manual shifter. So imagine if somebody needs like a valet or to park it, they were always in problem. Especially I played in Milwaukee, so we had the guys in front of the doors of the gym who, because it's very cold, they start your car at the end of the, let's say, last quarter or whatever to warm it up for you, blah, blah, blah. Mine was always cold. Yes. And I remember clearly one guy said, I said, brate, please, I showed you how to do it. It's not that hard, you know. Nobody there is knows a button. to drive there. No, they didn't even have to drive. Just to press the clutch and press the button and leave it in neutral. And every time I come, it's fucking minus 20 over there. Yes. And the guy said, Miro, but I started it. I said, Put the when clutch. you put the engine running, you know, because when you press the button and it only comes up the system and it starts blowing, it's a cold air. Yes. So Miro, about all the countries you was living, which one you think changed you like maximum as a person and helped you to? I always say China because it's nothing philosophical about this. Like in China, I found my peace. No, but the circumstances pushes you to go out of your comfort zone and something that you thought you cannot do, you actually see you can do. For example, I don't know, you always thought as a professional that you need to eat a certain food before the game, to have your rest, to have this, to have that, you know, the socks to be like this, washed. That over there, you cannot count on this, so Totally different. totally different. So my question now is about all experiences you had in your life, cultures, teams, people, I don't know, in general. Which one, if you could live it again from the zero, you do it? Like China was interested, but if you have to choose one, you go back there to do it exactly the same things. I don't know. No, I wouldn't, since I'm here all the time, you know. This is the answer on So your Athens- question. Athens Athens is- for sure, yeah, I would do it again. And actually, Panathinaikos or no, Barcelona? different. I would choose completely different team of these two now, Yes. hoping that it's gonna be better, you know, with better ending at end of the season. But no, since I'm here, you know, as I always say, I made a lot of friends, and I'm so incorporated in this culture that is very similar to Serbian. So I would do it all over again. This is
My choice was also last time to come back, you know, for 2 years and even with bad things. Ελλάδα νικήσαμε. Maybe we need one last season of you to win towers with Bogrinio in one team. Just to enjoy Athens, you know. For the last Bogrin, that it's the last season of me playing basketball, maybe you can join. It's last Radulin, like Donatello and Leonardo from Ninja Turtles. Είμαστε ξένοι, είμαστε τρελοί. Αρτιζάνε, βολίμωτη, Сердце звенит. Λοιπόν, έχοντας την εμπειρία του μεγάλου Raptora πρόσφατα, πάμε σε κάτι παρόμοιο. Είναι τα δύο αυτοκίνητα που συνδυάζουν τα πάντα, δηλαδή και το looks του nightlife και γενικότερα του lifestyle της Αθήνας, αλλά και το off-road. Όπως και να έχει τους θαυμαστές του, γιατί μαζί με τη Vespa στα μηχανάκια είναι το πρώτο αμάξι, μπορείς να ξοδέψεις πάρα πολλά χρήματα στο να το εξελίξεις, γιατί έχει πάρα πολλά parts. Σίγουρα η γρίλια του μπροστά είναι χαρακτηριστική, όπως είναι σε κάθε Wrangler. Και από εκεί και πέρα, άμα κάποιος το χαρακτηρίσει σαν pick-up, νομίζω που είναι και off-road, είναι λάθος. Είναι ένα off-road που τυχαίνει να έχει και καρότσα για να είναι πάρα πολύ πρακτικό γενικότερα. Ίσως σε αντίθεση με το Raptor δεν είναι τόσο designato εσωτερικά, είναι λίγο πιο παλαιά σχολής, αλλά οι λάτρες αυτής της κατηγορίας είναι αυτό που θέλουν. Ο Μιρο, παράδειγμα, με το που οδήγησε το Raptor και είδε πόσο looks είναι, τσίνησε. Λέει δεν μπορεί να είναι off-road να είναι τόσο looks μέσα. Από την άλλη, εδώ μπορεί να είναι πιο μικρή οθόνη, αλλά έχει δυνατότητες αφού συνδέεται με CarPlay και μπορείς να κάνεις σχεδόν τα πάντα από το κινητό σου. Όλα ηλεκτρονικά, αλλά παράλληλα διάβροχα, γιατί άμα δεν το κάνεις κάμπριο, θες να μπεις στα νερά ή σε βρέξει, το αμάξι σε προστατεύει. Όλα τα ντουλάπια κλειδώνουν ξεχωριστά ώστε να μην έχεις ένα άγχος ότι έχεις αφήσει κάτι μέσα στο αυτοκίνητό σου, σε περίπτωση που το έχεις ανοιχτό. Η διαφορά που θα πω εγώ με τα δύο αυτοκίνητα που είδα γενικότερα είναι ότι στο χώμα και στο βουνό του Gladiator η συμπεριφορά ήταν καλύτερη, στην πόλη δεν ήταν. Επίσης η κατανάλωσή του είναι σοκαριστικά μεγάλη, μόλις ακούσατε και τον beep από το λαμπάκι, άρα δεν ήταν καρμικό. Άρα δεν είναι για κάποιον που θέλει να κάνει οικονομία ιδιαίτερη, αλλά για κάποιον που ξέρει τι θέλει από το off-road pick-up του. Η δύναμή του βγαίνει σε δύο μηχανές, τη 3,6, εμείς τώρα έχουμε τη τρίλιτη πετρέλαιο και η ροπή του για τρίλιτη πετρέλαιο είναι πάρα πολύ μεγάλη και εδώ θεωρώ ότι κερδίζουμε το πετρέλαιο το αντίστοιχο του Raptora. Εμένα βέβαια μου αρέσει η εσωτερική άνεση για ένα τόσο μεγάλο αμάξι. Εδώ ψιλοβασανίζομαι, βρίσκουν τα κεφάλια μου πάνω, δεξιά, αριστερά, στα πόδια μου, στα τιμόνια. Στον Raptora δεν είχα τα ίδια θέματα. Αν επέλεγα εγώ σαν Γιώργος, σίγουρα η επιλογή μου θα ήταν το Raptor, γιατί μ' αρέσει να είμαι πιο looks μέσα, αλλά σαν off-road επιλογή, και άμα η τρέλαση είναι αυτή, πιστεύω ότι το Gladiator θα σε έκανε πάρα πολύ περήφανος. Έχοντας επιλέξει λοιπόν το μεγάλο Gladiator για τις off-road εξορμήσεις σας, θα νιώσετε πάρα πολύ safe, γιατί η απόστασή του από το έδαφος είναι περίπου 30 εκατοστά, αν δεν έχετε πειράξει τα λάστιχα και το έχετε κάνει πιο μεγάλο. Ακόμα ένα αμάξι που έχει σκαλοπάτι που προφανώς εγώ δεν τον χρησιμοποιώ. Η μεγάλη αβάντα λοιπόν που λέτε αλάνια μου για το off-road σε σχέση με άλλα και την οδήγηση στην πόλη είναι ότι βάζεις από επιλογή την τετρακίνηση, δηλαδή μπορείς να είσαι στους δύο τροχούς μέσα στην πόλη και έχει και το 4 τροχή part-time, με το οποίο ανάλογα την κλίση του δρόμου και της κάθε ρόδας δίνει άλλη ροπή ώστε να μην κολλήσει πουθενά. Πριν βγω βασικά στο off-road, η αλήθεια είναι ότι είχα τσινήσει λίγο. Πηγαίνοντας όμως off-road, αλλάξανε λίγο αυτά τα δεδομένα και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Και πολύ χαίρομαι που έχω και την πλάτη της μεγάλης flex car να μας αφήνει να ζούμε τέτοιες εμπειρίες.
Αγοράκια μου! Η ζωή είναι δρόμος, επεισόδιο 2. Έφτασε στο τέλος με μεγάλο Μύρο. Τα πάμε πάρα πολύ μορφωμένα. Βουνό σε όλες τις συνθήκες. Ημέρα με Μύρο, βράδυ, βροχή. Σαν το Colin Μακρύ όταν ήμουν μικρός και έπαιζα στο PlayStation ένιωθα. Ειδικά τις πίστες που είχε βράδυ. Η συνέχεια θα είναι πάρα πολύ δροσερή, γι' αυτό κάντε subscribe οπωσδήποτε. Έρχεται επεισόδιο με το αμί που ξεκινήσαμε με Μύρο, με τους μεγάλους διόσκουρους να κάνουν διαγωνιστικά. Δεν ξέρω αν έχετε ψυχή γι' αυτό. Το επεισόδιο έρχεται μετά το Raptor με τον Gladiator, άρα δείτε το πρώτο που είχαμε το μεγάλο μπουλούκι. Και μιλάμε και για διαφορές ότι αυτοκινητών, άρα έχει και ένα ενδιαφέρον εκεί για εσάς. Πείτε μας τι αυτοκίνητα θέλετε να κάνουμε στη συνέχεια και δυνατά και με δύναμη. Η ζωή είναι δρόμος.